ബിറ്റ്വീൻ അവർ നോട്ട് ചെയ്തിടാറുണ്ട് അല്ലേ? they follow a kind of cliche. അവർ ആ റൈറ്റിംഗിൽ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും there was some tricky things to be noted. Yes. Because usually students get a problem in meeting the word count. Okay. But fortunately or unfortunately, this question it was loaded with information. Okay. So അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചിലർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And also there was bit confusion whether it was a home visit or not, because the word home visit was not given in an explicit way. So that was that might have created confusion at least among few candidates, I guess. And and the discharge plan also, they have given referral to yes. more receivers, so that also could have created few confusion. So let's discuss that in detail, and first of all we'll start with reading and listening. Okay. Anshu Nitin, hi. Sri Lakshmi, hi Sri Lakshmi, and Nisha, good evening Nisha. Yes. So exam ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാ. സോ റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ്ങിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ പറയാ, എ പാർട്ട് ഈസി ആണോ ടഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. കാരണം അത് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് പിന്നെ ഒരു 50-50 ഒപ്പീനിയൻ ആണ് നമുക്ക് പൊതുവേ കിട്ടാറ്. പക്ഷെ this time what I collected, the collected information from every student was like എ പാർട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈസി ആണെന്നാണ് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞത്. So for both reading and for reading and as well as listening. And B part was also, they were excuse me, pretty sure about the part. Okay. ബി പാർട്ടിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് when it's coming to the C part, first C part questions, the essay was little more relieving than the second C part എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ്? അങ്ങനെ സ്പീഡിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം എവറിഥിങ് വാസ് ക്വയറ്റ് ഇൻ എ കൺവീനിയന്റ് എന്താ പറയാ പേസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദർ വാസ് നത്തിങ് വെരി കൺഫ്യൂസിങ് എന്നും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ് ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട്സ്. സോ ദിസ് വാസ് ഒപ്പീനിയൻ ഐ കുഡ് കളക്ട്. അപ്പോൾ റീഡിങ്ങിനെ ലിസണിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പാറ്റേൺസ് സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടും. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇതൊരു സ്കില്ലാണ്, ഇതൊരു പേഴ്സണൽ സ്കില്ലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു 1 month ടൈം പീരീഡ് കൊണ്ട് അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നീക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് അതിന് എക്സ്ട്രാ ഫോക്കസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് വരേണ്ട ഒരു എന്താ എവല്യൂഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇവോൾവ് വെൻ വി ഗ്രോ അപ്പ്, റൈറ്റ്? അത് വൊക്കാബുലറിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്തോറും കൂടുതൽ പഠിച്ചു വരും. പക്ഷെ ഒരു മാസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സാം പാറ്റേണിലുള്ളതും എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതിനെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക, എന്താ പറയുക, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. സോ അങ്ങനെ റീഡിങ് ലിസണിങ് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇടയായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എൻക്വയറി വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും a lot of students every time speak about the listening and reading part. So അതിന് ഒരു റിസെപ്റ്റീവ് മൊഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഫോക്കസ് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയിട്ടാണ് when it comes to online class as well as offline class. So especially നമ്മൾ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ അത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് വി ഫീൽ ടു വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അത് നന്നായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് എവിടെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ടേക്ക് എ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഫ്രഷ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്. ഓൾറെഡി ചെയ്ത് അതിന്റെ പുറത്ത് റബ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ശക്തമായ ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും റീഡിങ്, ലിസണിങ്, റൈറ്റിങ്ങിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അന്നെന്നുള്ളത് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദെയർ
അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അത്, അല്ലെ? അവർക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനും അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദം, അവരുടെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സാം ബാച്ചിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ വി ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് ആസ് വെൽ, പ്രീവിയസ് എക്സാമിനേഷൻ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ്. സോ ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഹോംവർക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇനിയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ വെരി യൂസ്ഫുൾ. So, and taking into the difficulty level of reading part, I think we are trying to start live sessions, അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും രാഹുൽ സാറിന്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസ്ണിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ. സോ ഹീൽ ബി ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഫോർ യു ഓൺ റീഡിങ് ആസ് വെൽ ഫോർ ലൈവ് സെഷൻസ്, ഗിവിംഗ് എ ഡെമോ. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഒത്തിരി പേര് പലപ്പോഴും ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനും ചെയ്യാതെ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും, നമ്മൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എവറി ഡേ അവരോട് ഓരോന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബട്ട് സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു അത്രയും പാഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കും ഒക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു റീഡിങ് സെഷൻ, ഒരു റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് വെച്ച് സർ അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓൺ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ്. സോ ഐ ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിഗാർഡ്സ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റുഡൻസ് as well. Hi Das. Shisha, hi Shisha. Hi Shamli. And hi Das, Rani. Okay, hi Rani. Yeah. Then Teresa Verghese. Hi, how are you? Then Jessie Johnson. Hi Jessie. Yeah. Okay, fine. So, Yeah. anything else regarding reading? So, how was your reading? എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ റീഡിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ്? I think we'll move on and they'll be commenting on it, and on those comments we'll give answers. Okay. So, I think we'll start writing part now. Definitely. Yeah, writing discuss ചെയ്യാം നമുക്ക്. So I'm excited അല്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ലൈക്ക് പേഴ്സണലി ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മുമ്പിൽ തവണ അല്ലെ ഒരു ഇതുപോലെ ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നു റീസെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യൂഷ്വലി കംസ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് കേസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിന് ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലെന്റി ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കേസ് നോട്ടാണ് അല്ലേ? യെസ്. സോ നമ്മൾ ഇടുന്ന വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അത്രയും പോലും എക്സാംസിന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് വി ആർ എവറി ടൈം എക്സ്പെക്ടിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹിഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ളത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പും കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സം ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്, ബട്ട് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം. Yeah, but it is good for students because they do not have to think much. Yeah. അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. അതായിരുന്നു ഈ ലിറ്ററിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് അല്ലേ? സോ വാട്ട് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റൈറ്റിംഗ് എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം വാട്ട് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന്. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എനിവേ. സോ the name of the patient is Charles Beaton. Yeah, Charles Beaton, and he's an elderly person ranging 77 years old. അല്ലെ, 77 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പേഴ്സണലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു നോൺ കോംപ്ലിയന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ്. റിലക്റ്റന്റ് ആണ്, റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബേസിക്കലി. ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ വൈഫ് ഓൾസോ. പക്ഷെ വൈഫിന് അദ്ദേഹത്തിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഷി ഹാസ് ഗോട്ട് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് വൈഫിനുള്ളത്. സോ ഏജ്ഡ് ആണ്. സോ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിം. ആൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? സോ ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ ബീച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന 77 വയസ്സുള്ള റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് ടീച്ചറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ ഈ പേഷ്യന്റിന് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, ആൻജൈന ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ഫ്രാക്ചറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ദിസ് കേസ് നോട്ട് വാസ് ലോഡഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും
മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും പ്രസന്റ്ലി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് നോട്ടായിരുന്നു. സോ അതാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കുറച്ച് വേർഡ് കൗണ്ട് കൂടി പോയോ എന്നൊരു സംശയം കുറച്ച് പേർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. എനിവേ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഹാസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ, ആൻജൈന ആൻഡ് ഫ്രാക്ചറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്. Okay, he has come up with an introduction. Before that, hi Jumana, Dolly and some others has commented. Yeah. Okay. Josni, Nijita, hi Nijita, welcome back. So Dolly, hi Dolly. So Dolly was a crash course student. Okay. Jumana, hi, how are you? And Dolly, how was your exam? Okay, Zia has came up with this. She also had exam today, right? Yeah. Okay, Jimmy, super. Okay, fine. Okay, fine. Okay. Okay. Well, so this is regarding the medical history of the patient. Okay. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നിലവിലെ പ്രശ്നം. ആൻഡ് അഗെയിൻ OIT സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ടുഡേസ് ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്. സിൻസ് I was actually telling that January 8th they have prepared a bundle of questions and they'll be giving every time this. for the OIS Jan 8th ആണെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിൽ ഇപ്പം March 5th ആണല്ലേ, March 5th വരെ എക്സാമിനാണെങ്കിലും ടുഡേസ് ഡേറ്റിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല, സ്റ്റിൽ Jan 8th. എനിവേ അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ആണ്. എനിവേ സോ Jan 8th അതാണ് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് യെസ്റ്റർഡേ Jan 7th പേഷ്യന്റ് ഹാഡ് എ ഫോൾ അറ്റ് ഗാർഡനിൽ വീണ് ഒരു ഫ്രാക്ചർ പേഷ്യന്റിന് ഉണ്ടായി, ലാസറേഷൻ, ലെഫ്റ്റ് ലെഗിന് ലാസറേഷൻ ഉണ്ടായി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു, എക്സ്റേ എടുത്തു. എക്സ്റേയുടെ പേഷ്യന്റിന് 3 റിബ് ഫ്രാക്ചർ അല്ലേ? അത് പറയുന്നത് Yes, left rib fracture. ലെഫ്റ്റ് റിബ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് പേഷ്യന്റിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്റേയിലൂടെ റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. ആൻഡ് അസസ്മെന്റിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ BP, ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ്. ആൻഡ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഹൈപ്പോടെൻസീവ് ആയി പേഷ്യന്റിന്റെ BP 90/50 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതർ വൈറ്റൽസ് എല്ലാം നോർമൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യന്റ് ഹീസ് ഓൺ what is the medication? There was a group of medications. Atenolol എന്ന മെഡിക്കേഷൻ പേഷ്യന്റ് 50 mg കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിന്റെ ഡോസേജ് ഈ BP കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് 25 mg ആയി. ആൻഡ് ഓൾസോ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫ്രാക്ചർ, പേഷ്യന്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റർ ആയിരുന്നു ആ രാത്രി. ഇന്നലെ 7th പേഷ്യന്റ് ഗാർഡനിൽ വീണത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു, എക്സ്റേ എടുത്തു. എക്സ്റേ റിബ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു. ആൻഡ് ആ നൈറ്റിൽ പേഷ്യന്റ് വളരെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹിസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലക്റ്റന്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹി വാസ് റിലക്റ്റന്റ് ടു ഡ്രിങ്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഓവർനൈറ്റ് ബാത്റൂം വിസിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി റെഫ്യൂസ്ഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാഫ്. അപ്പം ഇത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കാൻ റിലക്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റാഫിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ ഒരു റിലക്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ്. കാരണം ഇന്ന് 8th Jan പേഷ്യന്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. So I think community nurse can expect a reluctant patient. Yeah, so it is better that you can give an overview of the patient, the kind of characterization. ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ നമുക്കൊന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആളാണെന്ന് അവർക്കൊന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. Definitely you can mention that. Okay. So since that you don't find exciting in your question, I think you are low in energy. Is it so? Yeah. All right. Not that low because I'm having a serious discussion. That's why you seem to me low. Okay. So ഇന്നലെ 8th പേഷ്യന്റ് വീട്ടിൽ വീണു, ഗാർഡനിൽ വീണു, ലാസറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി, എക്സ്റേ എടുത്തു, റിബ് ഫ്രാക്ചർ കൺഫേം ചെയ്തു. ആൻഡ് ആ നൈറ്റിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ ഓൾറെഡി ഒരു റെസിസ്റ്റന്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നുകൊണ്ടാവാം ഹി വാസ് ഡിഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ബാത്റൂം വിസിറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി. പക്ഷെ he was reluctant to drink fluid after 8 PM എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ he refused assistance from the staff. ഇതാണ് രാത്രി സംഭവിച്ചത്. ആൻഡ് ഇന്ന് BP ശരിക്കും ലോ ആയത് 8th പ്രസന്റ് ഡേ, അതായത് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ടുഡേസ് ഡേറ്റിൽ വരുന്ന 8th Jan പേഷ്യന്റിന്റെ BP ലോ ആയത്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മെഡിസിൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ആ മെഡിക്കേഷന്റെ പേര് അറ്റനോൾ മെഡിക്കേഷന്റെ
ഡോസേജ് റിവൈവ് ചെയ്തു. അതിന്റെ 50 mg ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡോസേജ് കുറച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. I think 15 ന് 25 ലോട്ട് കുറച്ചു. 15 ന് 25 ലേക്ക് കുറച്ചു. That is not necessary to mention 50 and 25 25 ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, because that's all the nurse need to know, അല്ലേ? Yeah. ആൻഡ് ലാസറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ലാസറേഷന് സീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ലാസറേഷന്റെ അളവൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 5 centimeter into like that is 5 centimeter into 3 centimeter into 1.5 centimeter. അതുകൊണ്ട് സീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റെറി സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വുഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ. ആൻഡ് ഇന്ന് BP ലോ ആയി. മെഡിക്കേഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന്റെ മെഡിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് റിവൈവ് ചെയ്തു. അറ്റനോളിന്റെ ഡോസേജ് 25 mg ആയി കുറച്ചു. വൂൺ ഡ്രസ്സിംഗ് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഇന്ന് പേഷ്യന്റ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നു. ദോ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വൈഫ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു ഡു സോ ബിക്കോസ് ഷീ ഓൾസോ ഹാസ് സം അതർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് ആർത്രൈറ്റിക് ആണ്, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വൈഫിന് പേഷ്യന്റിനെ നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ even wife is requested for community health support. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നഴ്സിനോട് നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പേഷ്യന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലീഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ കൺക്ലൂഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But discharge plan had something, right? There was something confusing in the discharge plan, at least for few. ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. So discharge planൽ പറയുന്നു refer him to occupational therapy. കാരണം തെറാപ്പിസ്റ്റ്, കാരണം പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് he might have. He's also using a walker when he works at home. Yes. So the occupational therapist was advised to arrange the home, I guess. Yes. അപ്പം ഹോം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടത്താനൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കാം. കാരണം ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ മൊബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്കി ആയിരിക്കാം, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഹോം അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ സം. അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ വർക്കർ, പല പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട്. അതെ, സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം the patient is quite reluctant and they both are very old and so അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? I again remind you that case note is not written or drafted just for a particular medical professional. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സമ്മറി എഴുതാൻ പറയുന്നത്. ഒരു നഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു കേസ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഒരിക്കലും. അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കറിനെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനറലി ഒരു കേസ് നോട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. സോ കേസ് നോട്ട് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ജനറൽ. Yes, even this case note, yes, all the information അല്ലേ, അവർക്ക് എല്ലാ പേഷ്യന്റിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാവുന്നതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ, ആ കേസ് നോട്ട് വായിച്ച് നമ്മുടെ റീഡർ എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ആൻഡ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം. അപ്പോ it's not like നമുക്ക് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നല്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റെസിപ്പിയൻസ് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. സോ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്തിന് സാധിക്കില്ല ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും സോഷ്യൽ വർക്കറിനെ ഹെൽപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഹോം വിസിറ്റിന് പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനുവേണ്ടി വേറെ റെഫറൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതപ്പെടും. നോട്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മളെ നഴ്സിനോട് ഈ പേഷ്യന്റിനെ ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നോ സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് created some problem with little confusions among students. തോന്നുന്നു I'm not sure. But I'm these are possibilities. Yes, but I'm happy that already you've got 2 good introductions from students' side. That's really good. So what about reading that and continuing? I think introduction is really important, അല്ലേ? Because it creates first hand impression, അല്ലേ? ഒരാൾ ലെറ്റർ വായിക്കണം, ആകെ നമ്മൾ 12-15 ലൈനാണ് മാക്സിമം എഴുതുക ലെറ്ററിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 20-25 ലൈൻസ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ. അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ബി ഗ്രേഡ് ആണോ, എ ആണോ, C+ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ഐ ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ ക്ലീഷേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റൈൽസ്.
ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റൈൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫില്ലിൻ ചെയ്താൽ മതി. ദർ ഇസ് നോ ചാലഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ. നമുക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അത് ഒരു ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് നമുക്കത് അബദ്ധവുമാകും. കാരണം ചില സെന്റൻസുകൾ ചില സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, ചില ഫ്രേസസ് ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഫർദർ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റസ് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മിക്കവാറും എന്താ പറയുക അപ്ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് എഴുതാൻ നേരത്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വിട്ടുപോകാൻ നേരത്ത് അതിൽ ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൂടെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ മീനിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാവണം, അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. സോ ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ്. സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ക്ലീഷയെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. So I think I will read an introduction from Sia. Okay. Mr. Charles Beaton, an elderly man, requires your ongoing support and management upon his discharge day. He has been recovering from ribs fracture. Very good. So all the relevant data has been included, and I couldn't see any cliche kind of statement here. വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. സോ വെരി ഗുഡ് പ്രസന്റേഷൻ Sia and Teresa. Jasmine, Matilda. Hi, Jasmine. Hi. Yeah, Teresa Vorgis has also returned an introduction. The intention of this writing is to request continued care and management for Mr. Charles Beaton following his discharge. He is recovering from wound laceration. Moreover, laceration, you should also mention about the fracture because that is a major concern, right? Yes. Okay, and I think capital letters. It is okay. Yep, I think that is something that is out of your typing in the phone, I guess. Probably. Okay. Anuja. Anju Nidin. Mr. Charles. Anuja, hi. Beatson. Yeah, and hi Anuja. Mr. Charles Beatson, a 77-year-old, has been treated for 3 fractured ribs. He requires continued care along with management and is ready for discharge today. There is no issues with the introduction. Meaningful ആണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരു കോമേഴ്സ് again it's compromised in a chat. But what I personally feel, ഇതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല. All the information are included here. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആ ലെറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് സബ്ജക്റ്റീവ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ examiner who checks your paper. From introduction on എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ this is a formal letter and we are writing a letter to a person who has got a busy work schedule, so they may not have a lot of time to look into the entire letter if it is written in a practical scenario. Yes. So basically in the first sentence itself it is better if you could mention the purpose of your writing over the problem or the condition the patient currently has. But it is perfectly okay. There is no issues with this. As I said, it is quite subjective. Yes. OET അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിയമമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. But this is a recommendation from my part. Teresa. Okay, the question is to me actually. But ma'am, in recommendation, we have to write information only needed for community, and it's actually little bit confusing. Yeah, I think yes. I have already explained that. Yes. It's not ma'am. You have to ask me because she doesn't deal with writing module. I don't really focus on writing. I focus more on speaking. So I leave all doubts and confusions to his part. Yeah. So Prisa, I think I have already explained your doubt, I guess, if you have seen it. കാരണം ഇവിടെ ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വൺസ് അഗൈൻ പ്രീസ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാം, ഇവിടെ ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ ഹെൽപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ community nurse to whom you are writing, or it is not the duty of that particular nurse to arrange for an occupational therapist and social worker to meet the needs of the patient. So definitely you don't have to include all those things in your letter, which would be rubbish. So I hope it is clear. So see, I didn't mention about the occupational therapist and social worker. Yeah, definitely you don't have to. You shouldn't. Hi sir and mom, Shrijin. Yeah, Shrijin, hello, how are you? Sona and Vorgis has also written an introduction. I am writing to refer Mr. X, who is recovering from rib fracture. He requires continuous care, Sona, and further management. Yeah, like, I think you have to be careful with the usage of the words
like I think as I've just mentioned it before, it's because, when you study a sentence structure and when you apply it everywhere, please do check the context also. context and the actual meaning of that word. So, Sona, if you're not sure about the word continuous care, I will just explain to you. Continuous means 24-hour intensive care or round the clock care. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് 24 മണിക്കൂറും ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുന്ന സിനാരിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് പേഷ്യന്റ് റിക്വയർസ് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ബിക്കോസ് വി ജസ്റ്റ് sorry sir, the care has to be continued. Continued. The word continued ongoing would be fine because that is the only apt word here. Follow up or continued care, ongoing care would be good. So I think Sona, that's just one word mistake that we have. Don't have to worry about it. This is just for the upcoming students who are planning to write the exam. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മാത്രം. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പൂർണ്ണമായി കുറയുന്നു പറയുന്നില്ല. If you have written exam, Sona എക്സാം എഴുതിയ ആളാണെന്ന്. So അതുകൊണ്ട് Sona വറിയിടാണ്ട. If you have written the entire letter in a good way, structuring ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. ഈ 2 വേർഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ജെൻഡർ മാറിപ്പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ പേഴ്സണലി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജെൻഡർ മാറിപ്പോയി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷീ ആയി പോയിട്ട് അവർ പാസ്സാവാറുണ്ട്. നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് എഴുതിയവർക്ക് ബീരീഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പൊ നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പോകണമെന്നില്ല. അതൊക്കെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ദിസ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് മോർ ഓവർ അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഇൻഫർമേഷനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി യു കുഡ് മാനേജ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വിത്ത് യുവർ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്. അതാണ് അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മേജർലി. ഇതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു ഭാഗമാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ എൻഡ്. അതെ, നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് റീഡറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ അവർ മാറ്റി മീൻസ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 400 കിട്ടേണ്ട ലെറ്റർ ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. പക്ഷെ ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർഡ് സ്കോറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക്. And further management, you don't have to use the word further management. So now, do you think that the patient is going to get some further management from the community nurse? Further, what is further? Additional. എന്തൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഓൾറെഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻഷോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിൽ പേഷ്യന്റിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം കെയർ ആണ് ഹോം വിസിറ്റിൽ ആ നഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? I think the only thing is the review of medication, I guess. Review of medication, I think it's said. Oh, right. Yeah, it is already reviewed, right? Yes, so we don't have to, I think. So you have to be careful with the usage of these words. So I think I'm clear to you. And Nitin Jagadi, thank you for accepting Mr. Beatson, retired teacher, who is recovering from rib fracture. He requires ongoing care and management under your facility. Very good. Okay. So good. Jinu has written something, I think. Yeah. Mr. Beatson, a 77-year-old man, requires ongoing care and management from your service following his surgery. He is recovering from Okay. Yeah, he is recovering from left rib fracture. Tripati Parameshan. We haven't. Mr. Charles Beaton, a 77-year-old male recovering from rib fracture. Who is planned for discharge require your ongoing care and further management. Tripati is actually a beginner. Yes. I think she hasn't written an exam today. No, she hasn't. So Tripati, but she has just tried the introduction. I appreciate that. Yeah, very good, Tripati. But still, there are a few grammatical corrections needed for this particular introduction. The first one would be Mr. Charles Beaton, a 77-year-old male. Then you have to put a comma. Then you have to write is recovering from rib fracture. Then put a full stop. Then you have to write it like he is planned for discharge and required. You can put a and there and requires your ongoing care and management. That would be fine. But your ideas are correct. Ideas are correct. So, but all you need is grammatical accuracy. Teresa Vogis are actually the dressing required for laceration of the leg. So whether we need to mention rib fracture in the introduction? Yes. As I said, if you mentioned wound in the കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്താലും ഫ്രാക്ചറിന്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല.
ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു ഹാവ് നറേറ്റഡ് ദ സ്റ്റോറി ഓൾ ടുഗെദർ. അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള. പക്ഷെ വൂണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മോർ ഓവർ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണ്, ഒരു വൂണ്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് മാത്രം. That is not that deep enough to have stitches, but yes, പക്ഷെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So both are equally important. Both are equally important. You could have mentioned both. പക്ഷെ more important എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രാക്ചർ ആണ്, അല്ലേ? Yes, that's it. That is okay. But that's fine. For refraction only mentioned pain management. Yeah, okay. Okay, so he is actually convinced with the idea that the laceration is more important. Okay, all right, that's fine. That's but fine. I think we can write both. Both. I already said both are good. Thank you, sir and madam. Okay, thank you, Drupadi. Yes, so I think this comment box is loaded with introductions. I'm happy to see that. എല്ലാവരും ഇപ്പം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സാം എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് പലരും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ലൈവ് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ്. ഇപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലരും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം ഹാപ്പി ടു സീ ദാറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ, സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും അതെ, യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദറ്റ്. ആസ് ഐ സെഡ്, ലൈക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ പ്രീവിയസ് എക്സാം ടൈപ്പ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് അതെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു എംപീഷ്യസ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റിംഗിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സും ഇതിന്റെ ഒരു ട്രൈസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ പോലും ഇവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാറില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പറയുന്നതാണ്, ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ അല്ല, സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സും ലെറ്ററും ആയാലും ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദ എക്സാം ടൈപ്പ്. പക്ഷെ ശരിക്കും അതൊരു എക്സാം ടൈപ്പ് അല്ല, സിമിലർ ആണ്. എക്സാമിനേഷനുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് എക്സാം ടൈപ്പ് എക്സാക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് എസ്പെഷ്യലി എക്സാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല. അതിന്റെ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവര് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാം ടൈപ്പ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ്. നമുക്ക് മുന്നേ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുവാണ് എക്സാമിന്റെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, അല്ലെ? യെസ്. So I think it's already 9:40. I think I will just read out a model introduction and content paragraph. All right. Is there anything missing? No, right? Yep. So, Mr. Charles Beaton, a retired teacher. Okay. So the reason why I have mentioned about the retired teacher, and I think all of you have mentioned 77-year-old retired ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes. I think we have more messages which has to be checked. I think that's in YouTube. Yes. Oh, thank you. Thank you, sir, for noting it down. Hi, Lindsay, Nisha, hi, Raji. Listening was good in the Parnatunda Lindsay. Benito, speak English. Okay, all right. Sharon Wilson, hi, sir and man. Manuprasad, honey, hi. The problem is we are looking into the comments of Facebook. And yes, there are a few who is watching live in YouTube too. Thank you so much for all the viewers. And if you have any doubts, you can definitely ask. So we are in Facebook, YouTube, Telegram. What else? Yes, Instagram and WhatsApp too. Okay, fine. Yeah. All right. So I'll just read out the model introduction I have written. Mr. Charles Beaton, a retired teacher, is referred for your support and care at home. So I haven't explicitly written he requires home visit. But home visit definitely എഴുതാം. But question home visit കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But students could easily assess it from the task given. ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു അഗെയിൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി മെൻഷൻ ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈസ് റെഫേർഡ് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കെയർ അറ്റ് ഹോം എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി റിക്വയർസ് ഹോം വിസിറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓൾ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഇസ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലോജിക്കലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. Okay. So we have some doubts in YouTube as well. If possible, sorry. Jesney Jess. Sir, is it a home visit or referral letter? That was the question. Yeah, it is a home visit as well as a referral letter. Home visit എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു referral letter തന്നെയാണ്. Okay, so home visit request ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നേഴ്സിനെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യാണ്. So definitely it is a referral letter.
and also a home visit. Refer letter ആണ് എൻ്റെ മെയിൻ ടൈപ്പ്. അതെ. റെഫർ ലെറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിനെയാണ്, നോട്ട് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓർ സോഷ്യൽ വർക്കർ. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് വരണ്ട എന്നുള്ളത്. Many have actually asked for speaking, try to speak in English. Worldwide audience, I guess. Thank you so much for the comment. Definitely, we'll try to converse both in English as well as in Malayalam. Okay. All right. So you can continue. So this is the introduction I have written. I will just read it once again. Mrs. Charles Beaton, a retired teacher, is referred for your support and care at home. He is discharged today after the management and care of his fracture and wound following a fall. So this is how I have written the introduction, and moving to the first body paragraph. So I always recommend students to address the problem or the situation that forced us to write the letter. അതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. What is the real problem? What is the situation that forced one to write a letter about a patient to another medical professional? എന്ത് സാഹചര്യമാണ്, എന്താണ് the real issue എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബോഡി വണ്ണിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. This is in fact the common structure for formal letters worldwide, whatever be the irrespective of the context. Yes. Be it medical or any other professional, എന്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ, ഫോർമൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ this is the only format available in the world അല്ലേ. സോ ഇവിടെയും ആ ഒറ്റ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. So what was the problem here? Patient had a fall in the garden and some incident happened in hospital, and right now he is so and so. So this is all you need to mention in the first body paragraph. Yes. So let's see what I have written. Okay. Yesterday, he was admitted to hospital with complaints of fracture on the left leg, and an X-ray further confirmed 3 rib fracture on the left side. On clinical observation, in spite of his vitals being normal, his BP was marked low and noted the history of hypertension. Therefore, atenolol was reduced to 25 mg. Dehydration level was also low and he was refusing to drink water at night. So I think after this dehydration we need to mention about, I have just reversed the order. Dehydration mentioned today on clinical observation, in spite of his vitals being normal. So that was a correction. So first you need to mention about the dehydration, and I'll just read it once again, I guess. Yeah, I think I have created some confusion. Yesterday, he was admitted to hospital with complaints of fracture on left leg, and an X-ray further confirmed 3 ribs fracture on the left side. Then his dehydration level was low and was refusing to drink water at night. Then you can talk about the sutures, and you can write out about the present status of the wound. No sutures were applied but was managed with steri strip. And mention then you can talk about what happened today. On clinical observation today, in spite of his vitals being normal, his BP was marked low and noted the history of hypertension. Therefore, atenolol was reduced to 25 mg. I think now I have cleared. Now it is better. Yes. Then you can talk about the reluctant nature of the patient in general to give an overview to the reader. Mr. Beaton is quite reluctant to accept help from staff, and previously he was not compliant with the proposal of social workers' help at home. He also refused nurses' assistance for his hydration. Yes. Then we can talk about the past history. He has angina, cholesterol and hypertension. However, it is managed with GNT spray if needed, and clopidogrel 75 mg. If not, he smokes 5 packets of cigarettes and consumes 14 units of alcohol every week. So this is the content paragraph I have written, and moving to the last or the recommendation paragraph. Mr. Beaton requires efficient monitoring to check fluid intake and to observe his blood pressure. Please make sure his pain is under control. Wound has to be dressed on visits, and please review his wound to check its progress. So this is how I have written a draft of today's letter. I think it was useful to all those who have watched this live session.
And So you can also give us, if you are planning to write letters, you can try it out, Yeah. okay, Yes. with the help of this letter, and definitely you might have written it much better, or you can be practicing regularly. You can construct the letter in different ways. So as she was, the Teresa was like very particular about the laceration and all, it was also very good. So you can write it in the way, the way that convince yourself, and thinking about the recipient who is going to receive it. Okay. Yeah. Then I think we'll switch to Speaking now. session. all right, so I'm so happy that there are quite a good number of viewers in YouTube as well. Always we comment on Facebook, so this time quite a number of viewers are commenting and talking about their examination in YouTube. So hi to all YouTube viewers. So you can also join us and comment on it, and we'll be giving answers to your questions as well. Okay, so moving to the speaking cards. Well, as I mentioned, there were a few cards which was repeated this time. Okay, let me. Okay, so outpatient clinic was one card. Chemotherapy was the scenario. Starting a chemotherapy, and the patient has come to get information about the chemotherapy, and upon an appointment letter. So this is actually a non-case. So ഞാൻ എപ്പോഴും non casesന്റെ അത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം ദർ ഇസ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ ഫോർ ഇത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിറ്റി ലെങ്തി കാർഡായിരുന്നു. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് കീമോതെറാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിനോട് കീമോതെറാപ്പി ആസ്കിങ് ദറ്റ് വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് നോസ് അബൌട്ട് ദ എയിം, ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ഈവൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ കീമോതെറാപ്പി. Since they know, understand that the patient is not aware about all these, the nurse is ready to explain it in detail. So definitely once you ask the question, the expected answer is no, I do not have much idea about this therapy. Then you can give confidence, don't worry, I can explain to you in detail, then give the information. So as I always mention, before you go into the information part, please do consider their concern. ഞാൻ സ്പെക്കുലേഷനിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എംബാരസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെറീഡ് ആണ്, കൺസേൺഡ് ആണ്. ഇഫ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി അഡ്രസ്സിങ് ദെയർ കൺസേൺ ഓർ വെറി ഓൺ in front of you, that means that is a comfort zone for them. Okay, or a personal feeling, if they are revealing, means that is the comfortable zone for them. So it is your responsibility to give confidence to them. So before moving directly into the information, please do consider their emotion and then come to the point. Okay, so outline the treatment method. Here our treatment plan മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു from the information I collected from the students. So it's like 3-week cycle, 24-hour week treatment period, administered at day clinic. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു information. So hopefully, I hope everyone could explain it properly. It's actually a 3-week treatment procedure where you will have 24-hour treatment period, and this is administered at the clinic. So you can visit the clinic and take the treatment. This is what is said, and here the patient is sent with a leaflet before, and the nurse is actually inquiring about whether the patient has read this leaflet and got an idea about the procedure and pre-treatment medication and all. The patient is quite aware about all those, and then the next thing is the treatment procedure about the blood test and intravenous delivery of chemotherapy drugs, and the information about food, diet information, and all these is given to the patient. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാർഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ബട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കീമോതെറാപ്പി ഇസ് എ ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ, ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ടു റിലാക്സ്, ടു പാസ് ടൈം എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അധികം നമ്മൾ കാർഡിൽ കാണാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ആൻഡ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റീഅഷ്വറൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്ത് പറയാറുള്ളതാണ്.
reassurance. If you see the word reassurance, that if you really wanted to reassure എന്ന കാർഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if the role play card contains the word reassure, that means the patient is quite doubtful about something. Okay, പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ റീഅഷ്യൂറൻസ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡൗട്ട് ഇസ് അബൌട്ട് ദ സിവിയർ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ്. സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഡൗട്ട് ആകുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിങ് അഷ്യൂറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മാനേജബിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള അഷ്യൂറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. റീഅഷ്യൂർ അബൌട്ട് ഹെൽപ്പ് അവൈലബിൾ, ഐ എം സോറി, ഹെൽപ്പ്, മെഡിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഡോണ്ട് വറി ദറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ, ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് another, gallbladder removal, laparoscopic day surgery, cholecystectomy, ആ ഒരു എന്താ പറയാ under general anesthesia. ഈ ഒരു കാർഡ് was a repeated card. Every word, every sentence, it was repeated. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it was quite easy. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാർഡായിരുന്നു, ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അവർ OET ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാം മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അന്ന് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡായിരിക്കും. സോ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദിസ് കാർഡ് ഇൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ. സോ അത് റിപ്പീറ്റഡ് കാർഡാണ്. സോ ഐ എം നോട്ട് മൂവിങ് ടു മച്ച് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ആൻഡ് 35-year-old patient who was stung by a wasp on his or her arm on a couple of days ago. ഇതായിരുന്നു another card. Actually, when I was an examiner, I got this card. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 100% പറയാം ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് കാർഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് 6 കാർഡ്സ് കിട്ടാൻ നേരത്തെ അതിനകത്ത് ഒരു കാർഡ് ചെറുതായിരിക്കും എന്ന്. Okay, so മിക്കവാറും സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ലൈക്ക് വി ഹാവ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് വിത്ത് എ കാർഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്, ആൻഡ് വെൻ വി വെന്റ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ വി സോ a card with full of information. So this is where they get panic and they don't get the right idea of how to present it within the limited time. And that is why we focus on the examination cards always, and which makes them speaking examination very easy. Appo even then I would refer them that, or I would strictly tell to them that out of 6 the one card would always one card would be always small. So 6 cards ഒരെണ്ണം ചെറുതായിരിക്കും, and this was that card, limited information, and you have to judge according to that. Okay, if the card is small, then that means you'll have to add information or improvise information according to the card. If the card is big, then don't go for too much explanation. That will you will be running out of time. Then we have annual vaccination, which we have explained it last day, and online നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. വാക്സിനേഷൻ ഇസ് എ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യെസ്, ഈ കാർഡ് annual vaccination, this was again repeated card, but the 2 not repeated cards were എന്താണ് dry mouth, a task on 66-year-old patient who presents with a dry mouth, and that was his major concern, especially on walking എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So that was not a familiar card, and it was a good topic. And another last card was a 24-year-old patient who was recently diagnosed with fibromyalgia, a chronic condition that caused pain and fatigue. Okay, so these were the 6 cards that we had today, and the last card which I have just mentioned, community health center airno, it was also quite a big card. Okay, so I think we'll be discussing this card, one of the cards from the examination, and we'll be putting an video on Facebook and WhatsApp, Facebook and YouTube. So we have already uploaded a few speaking role play cards, which is latest cards, and we'll be doing this as well, one from that. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാർഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറില്ല, ആൻഡ് കാർഡ് ഫുള്ളി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ വി ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയുടെ കാർഡാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
you can just quote അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ആ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് ഇറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കാണും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹായ് വിജയ, യു ആർ ലേറ്റ്. ഹായ് വിജയ. ദേവി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ദേവി. Xerostomia, the speaking card ആയിരുന്നു. It's a dry mouth actually, and actually we are finding it very hard to read. Okay, so Ria, hi Ria. Okay, yes. So I will also check YouTube for a while. Yeah. Okay, yeah. Once, sorry. You got message? No, it's about 62. Wow, nice. A good number of viewers are there in YouTube. Okay, thank you so much for watching. And again, as I said, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. I was actually explaining to you regarding the telegram group details. So if you want any of the cards which we have displayed, we have presented in the YouTube or Facebook, you can just code the link and we'll be giving it to you. Okay, so I hope നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ even if for the students who are self-preparing, that would be a really great help for them. And from the next Monday onwards, we'll be starting our crash course for the next batch, for the next exam students. And that crash course admission is closed, and we have started the crash course for April, right? April 9th students. So those who have taken examination on April 9th, the crash course admission has started. So you can book, and the 19th examination admission has closed. Okay, so I'm getting little inquiries on that. So because Monday it is about to start. So and we have a message from Sia. Yeah. Thank you so much for your support and guidance. Really very nice sessions you are providing. Thank you, Sia. Thank you so much, Sia. Looking forward. And Shantini, good evening, Shantini. Actually, I think we are about to wind up, but don't worry, you can check it and you can make it. Okay, crash course for 19 exam starts on Monday. Yes, so it's scrolling down. It's starting on Monday. Yes, definitely it's starting on Monday anyway. But okay, the admission is for April 9th. Yeah. Think you finished? Yes, and I think I'll be presenting it as video also, so they'll get a better idea. Okay. So I think we will wind up the session for today. Yes, because you take all my time, and so I don't want to disturb my students too. So I thought I'll wind it up. Okay. So wishing all the very best for students who have written exam today. And also for the one who is about to take examination. So prepare very well. And for the one who have already taken the exam, have a tight and relaxed sleep. Isn't it, sir? So yes. And so good night. Yes. Good night from both of us. Thank you all. Can I see some thank you from our student side? Thank you so much, family. Devi, thank you. All right, so I think I should look to my YouTube. Yes, so Thank you, Nisha. Thank you so much. yeah. So thank you all. Harish signing off. Priyanka Prathas signing off. Bye. Thank you.